Today we are going to discuss a very important topic of physics, and lots of question actually comes from this topic in various kind of entrance examination, and you have to find this quantity in every chapter. Okay, in every chapter you will get some kind of different quantities, and you have to find out the dimensions. So today we are going to discuss there is a dimension of physical quantities. Okay, so dimension of a physical quantity is a very important topic হয় আৰু সব ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি তুমি যিমান চেপ্টাৰ এতিয়ালৈকে আমি পঢ়িম আৰু সিহঁতৰ আমি যিটো ডাইমেনশ্যন তো ডাইমেনশ্যনটো আমি কেলকুলেট কৰিবই লাগিব ঠিক আছে চ' ডাইমেনশ্যনবোৰ আমি কেলকুলেট কৰি থাকিম চ' নাও দ্য কুৱেশ্যন ইজ ডেট হাউ কেন ইউ কেলকুলেট দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ফিজিক্যাল কোৱান্টিটিজ already we have discussed this. There are two kind of physical quantities. One is fundamental physical quantity and other is derived physical quantity. Okay, so sobore ami dimension calculate korim. So ami sam je quantity bu dimensionally correct hone na hoy সেইবিলাক বস্তু আমি চেক কৰিম ঠিক আছে so first of all let's see what is the dimension of mass. So mass এটা physical quantity হয় and let's see what is the dimension. So massৰ যিটো dimension তুমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, this is the expression. So এনেকৈ লিখিব লাগিব, you have to write a square bracket and inside the bracket you have to write capital E. So that means this is the dimension of mass. এইটো কাৰ dimension? massৰ dimension ঠিক আছে so mass dimension বুলি কোৱা হয়. Then what is the dimension of length? Length or kiman hobo, it is again square bracket and then you have to write L. So this is the dimension of length. And similarly what is the dimension of time? Time or dimension kiman hoy, that is this is the dimension of time. Okay, so these are the dimension of three fundamental quantities. So actually we'll express all the quantities in terms of MLT basically. So that's why I have written the dimension of only mass, length and time. Okay, so if you need the other fundamental quantity then also you can write the dimension of suppose current or dimension to ki hoy there is also a fundamental quantity that is capital A. Okay, so that is capital A, that is dimension of current. Similarly temperature যেটো আমি পাইছিলো temperature, the temperature dimension কি হয় capital K হয়. Okay, so capital K is the dimension of temperature. So similarly আৰু কিছুমান পাইছিলো আমি luminosity পাইছিলো নেকি না, luminosity কিমান আছিলে CD. Okay, small CD. So this is the dimension of luminosity. And amount of substance so your dimension to keneke likhe, again square bracket and then mole, and the mole likhe to dimension as well. So these things are not very important, but the most important thing is these three things. So we have to express all the things in terms of MLT basically. Okay, it all important current to thake. So these are the dimension of seven fundamental quantities. ঠিক আছে, so seven fundamental যেটা quantity আছিলে হিয়ৰ dimension তোমাৰ 18 টা দি বুজোৱা হয় basically. So now আমি কি কৰিম এতিয়া চাম যে বেলেগ বেলেগ যেটো quantity আছে হিয়ৰ তোমাৰ dimension বিলাক কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয় ঠিক আছে. So তাৰ কাৰণে আমি চাম তো প্ৰথমতে এই বস্তুটো চাই লবা তুমি যে this is the dimension of massৰ কেনেকৈ লিখি capital M, dimension of length that is capital L, dimension of time that is capital T, dimension of current that is A, temperature K, and luminosity CD, and amount of substance that is mole. So all these are seven fundamental quantities. Here fundamental quantities are also you know the what are the units of these fundamental quantities. So unit to I mean asaway nokol dimension samto. Now what is the definition? So definition to ki nike hoy dimension. So definition to prothom likhi lobo lagibo. Definition is not important but you have to understand the thing. So that's why I am going to write the definition. Okay, so you can write down the dimension of a physical quantity are the powers. So that is very important. Powers or exponents. Exponent is also exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. Okay, so jikila base quantity thakibo hero jeto power or ami express korim the dimension
ঠিক আছে so dimension of a physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represented quantity suppose কিবা এটা quantity আছে তোমাৰ you have to express that quantity in terms of base quantity in terms of fundamental quantity সেই fundamental quantity কিমান পাৱাৰত আছে যেটো কোৱান্টিটি তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিবা হেতু এই ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি কিমান পাৱাৰত আছে হেতু কি বুলি কয় ডাইমেনশন বুলি কোৱা হয় সো ডেফিনেশন যেটো দিছো তাৰ পৰা তোমাৰ বস্তুটো ইমান ক্লিয়াৰ নহব বাট ইফ ইউ ডু সাম কাইন্ড অফ এক্সাম্পলস if you solve some examples then it will be clear but one thing is very important already I have explained that what are the dimension of seven fundamental quantities hey seven fundamental quantities or jeta dimension মই already কইলো হেতু কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকে মাছৰ ক্যাপিটাল M লেংথৰ L টাইমৰ ডেল ক্যাপিটাল T ampere যেটো কারেন্টৰ কিমান ক্যাপিটাল A okay so in this way you have to keep in mind all the dimension of that quantity okay so now let's move to some examples then it will be clear that how can you calculate the dimension of a physical quantity suppose moi the dimension ja bochu ki dimension of volume sorry dimension of area suppose dimension of area to ki quantity eta is it fundamental or derived quantity this is derived quantity because you have to express this area in terms of key length and breadth okay L into B so area means L into B now what is the dimension of area so we know that this is length and this is breadth is also the measurement of length breadth to tumi ki koriba length he hoy ultimately hone na tumi jodi eta bostu enege loisa this is suppose ঠিক আছে rectangle etu tar length L etu ki breadth but দুইটা কি হয় actually দুইটা length হে হয় না এটু length বুলি কৈছে breadth বুলি কৈছে but এর meaning to কি দুইটা কি হত তুমি মেজার করা maybe in meter or centimeter or millimeter ঠিক আছে but both are actually length okay so he karone what is the dimension of area dimension কিমান হ'ব L into B so dimension of area it is suppose this area can be written as so what is the dimension of L L means length that is capital L okay then again there is breadth is also measured in terms of length am I right the breadth to tumi eta meter scale di calculate koriba so that's why what is the dimension of breadth that is also L etu kiman hobo L e hobo length both are length mane nohoy so therefore this is L into L so that will give you L square so L square so L square is the dimension of area dimension kiman L square now actually in many books they have written the dimension in terms of mass length and time ঠিক আছে in terms of three fundamental quantities that is called mass length and time এই তিনটা টাইমত লিখে বহুত মানে বুকসত now this area if you write in terms of mass length and time then you can clearly see that area is a dimension of area is L square so this is the base quantity L and its power is 2 there is no term exist mass and times are not exist then how can you write area in terms of mass and time so mass time aru length ot keneke likhiba karon ami jano dimension of area kiman hoise L square hoise so it's very easy just use this if you write in terms of m then m to the power kiman likhibo paro mass nai jehetu so m jodi likho m to the power 0 likhibo para m to the power 0 means what 1 multiply kori dibo then L kiman ase yat square ase so L square etu likha L square then there is no term of time o nai so t to the power kiman hobo 0 so this is the dimension of area in terms of MLT eneke likhilo number paba eneke likhilo number paba but here one thing is clear that m to the power 0 ta mane m or this is the base quantity but there is dimension is 0 so its power is 0 so here m or power e nai so m quantity exists no kore but it is multiplied with L square that is m to the power 0 means 1 so t to the power 0 means 1 so if you write area in terms of MLT then you have to write like this m to the power 0 L square t to the power 0 because L square to ase so this is the dimension of area okay clear now let's move to another example that is called dimension of volume okay so dimension of volume means what length into breadth into h okay then what is the dimension the same thing what is the dimension of length L breadth that is also a length that is L again then what is the is height is also is the length
Okay, so this is the way L cube. So L cube is the dimension of volume, but if you want to write in terms of MLT, so the tinta fundamental quantity likhibo bisare kenake likhim etu yato m nai m to the power 0 L ase ml cube t nai so t to the power 0. So this is the dimension of volume. Okay, clear? So in this way you can calculate the dimension of a physical quantity. ठीक है, so dimension of किसुमान rule আছে और dimension किहर কাৰণে important আমি এতিয়া অলপ পাছত discuss কৰিম. ঠিক আছে? Okay. Now let's move to another quantity. Suppose key quantity লম এটা velocity. Dimension of velocity. So velocity dimension কেনেকৈ calculate কৰিম মই এতিয়া? How can you calculate the dimension of velocity? Do you have any idea? Velocity is a key quantity. It is a derived quantity. All are derived quantity because already we have calculated the dimension. Already we know that the dimension of a physical quantity. Sorry, a fundamental quantity. And derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantity. So velocity is a derived quantity. So it is fundamental quantity. I likhim. Aru ami fundamental quantity bilakor dimension jano. So hetu just substitute korile hol. The velocity mane ki mainly? Distance by time. Or displacement by time, but I mean distance by time. So velocity or speed, same thing. Velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity, and we'll discuss this thing later on. But velocity is supposed to be displacement, but distance will only if you take the magnitude. So distance by time. Now, what is the dimension of velocity? Distance mane ki? Distance is the distance mane ki? Length from this point to that point. Suppose if someone asks you what is the distance from Guwahati to Jagirot, then you have to measure the length from Guwahati to Jagirot. Okay, so distance is length. So what is the dimension of distance? That is length. So capital L. What is the dimension of time? That is T. T ase. So L by T ahile. So L by T, there is the power T to the power 1. So if you write here, that is L, it can be written as T to the power. So the upor loi joa ki hobo etu T to the power minus 1. So it can be written as L T to the power minus 1. Okay, so this is the dimension of velocity, L T to the power minus 1. Okay, now if you want to write in terms of MLT, then you can write m to nai that, so m to the power 0 likhibo lagibo. L keta ase, eta ase, so L thahok, T kiman minus 1. So this is the dimension of velocity. Okay, if you write in terms of MLT, or you can also write in terms of L and T also. Okay, so that means there is no power of m. So this is the dimension of velocity. So in this way you can calculate the dimension of velocity. Always keep in mind these things. Okay, so now let's move to another problem, that is acceleration. Suppose how can you calculate the dimension of acceleration? That is very interesting. Acceleration. So what is the acceleration? Acceleration mane ki janane tumaloke? Acceleration means velocity by time. Acceleration means velocity by time. This is the formula. Already I think you have got this formula in 9 or 10 or class 8. So velocity by time. Now what is the dimension of acceleration? Velocity dimension ei matro calculate korisilo ami ei matro. Kiman paisilo? M to likhibo dorkar nei, kan m nai jetu, but L T to the power minus 1 likhile hoi jabo. Etu paisilo nei matro dimension of velocity. Then what is the dimension of time? It is T. So now if you write there is a power 1. Also already there is a T to the minus 1. So can you likhibo pari L T to the power minus 1 ahibo. Aru etu jodi upor gusi je ki hoi jabo etu again T to the power minus 1. Etu same quantity multiply hoye ase. Tamane etu power ki kobo parim ami? You can add. Ami jog koribo parim. To kiman hobo? minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. Kiman hobo etu? Ekdom simple ke bujaisu. L T to the power minus 2. Okay, so this is the dimension of acceleration. So if you want to write in terms of MLT, again same hobo, m to the power 0, m nai 0 to L T to the power minus 2. So this is the dimension of acceleration. Okay, it is L T to the power minus 2 or m0 L T to the power minus 2. Okay, now what is the dimension of force? Force can get dimension lam ami. Force can get dimension lam. Force mane ki? Force means what? Mass into acceleration.
it is Newton's law. M is equal to F equal to m na Newton's second law. Mass into acceleration. Then what is the dimension of force? Force is what dimension of? What is the dimension of mass? Mass is here and acceleration is. So duita dimension we calculate korile hol. Mass dimension kiman? Ami jano what is the dimension of mass? That is capital M. And what is the dimension of acceleration? Ei matro calculate korisilo. What is the dimension calculated? L t to the power minus 2. Okay, so directly this will be multiplied kiman ase M L t to the power minus 2. Now you can see this force can be expressed all the base units. M L t. M or power kiman 1, L or power kiman 1, T power kiman minus 2. Okay, so in this way you can calculate the dimension of other quantities also. ठीक है? So सेठी आमी बेलेग chapter पढ़िम प्रत्येकटे आमी किमान will get some different kind of quantities and we have to calculate the dimension of all these quantities. Okay? Okay. Now one important thing is that এটা important কথা আছে কি suppose তুমি কিছুমান ইকুৱেশ্যন লিখা নহয় ইকুৱেশ্যন বিলাক লিখোৱা যেনেকৈ তুমি পাইছিলা চাগে যে v ইকুৱেল টু কিমান u প্লাছ at পাইছা এইটো v স্কয়াৰ মানে কিমান u স্কয়াৰ প্লাছ টুৱাইছ s পাইছা এইটো s ইকুৱেল টু ut প্লাছ হাফ at স্কয়াৰ ওকে so dimension means what if there is an equation then the left hand side of the equation and right hand side of the equation the dimension of the equations has to be same tar mane eitu jitu equation ta ase to equation ketia satisfy koribo jetia ya left side to dimension aru ya right side or jitu dimension eke hobo lagibo hodai eke hoboi নহলে etu equation e nohoy ঠিক আছে সেই ইকুৱেশ্যনত ভুল থাকিবই সো লেফট সাইডৰ যেটো ডাইমেনশন আৰু ৰাইট সাইডৰ ডাইমেনশন সদায় ইকুৱেল হলে সেই ইকুৱেশ্যনটো এক্সিষ্ট কৰিব সেই ইকুৱেশ্যনটো কি কাৰেক্ট বুলি ক'ব according to dimension so dimensionally correct বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে তো আমি এটা বস্তু চেক কৰি চাও এটা v u + 82 চাও u + 82 চাও তাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা হৈছে কি যেনেকৈ তুমি ডাইমেনশনটো মানে কি সাপোজ তুমি ইয়াত কি দুটা কোয়ান্টিটি ডাইমেনশন আছে m আৰু এটা আছে l স্কয়াৰ এটো তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিবা or you can divide it different types of dimension এটা m এটা l স্কয়াৰ তো তুমি হয় মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিবা নহলে ডিভাইড কৰিব পাৰিবা but you cannot add the different types of dimension you cannot add different powers of dimension m plus l square কৰিব নোৱাৰা cannot m minus l square কৰিব নোৱাৰা okay the same thing কেনেকুৱা ধৰণৰ এটো মানে suppose তোমাৰ এটা quantity আছে suppose তোমাৰ কিমান আছে suppose you have x squared and you have x cubed can you add these two things can you subtract নোৱাৰা তুমি কৰিব but you can multiply কৰিলে কিমান হ'ব x to the power 5 same base you can divide x cube square by x cube মানে কিমান হ'ব x to the power -1 না কাৰণ এটো 3 আছে এটো 2 আছে -1 আহিব ওপৰত 2 আছে কিমান হৈছে -3 but you cannot add the same thing will happen or same thing will be applicable in case of dimension suppose কোনোবা এটা quantity dimension কিমান l square আৰু এটা quantity dimension কিমান l cube you cannot add these two things or you cannot subtract কি হ'ব লাগিব এই পাৱাৰটো সদায় সমান হ'ব লাগিব এইটো পাৱাৰ এটা তেতিয়াহে তুমি add বা subtract কৰিব পাৰিবা but you can multiply or you can subtract sorry you can divide so now let's see this equation that is called equation of motion the first equation of motion that is v equal to u plus at তো এতিয়া তোমাৰ কি হৈছে v equal to u plus at এই বস্তুটো ডাইমেনশনালি কারেক্ট হ'ব লাগিব dimensionally correct verify let's verify কৰো কেনে কৰিম প্ৰথমে left hand side side this is the final velocity means what it is a velocity so what is the dimension of velocity কিমান আছিল left side কিমান হ'ব এটো এটা velocity হয় final হক initial হক but there is a velocity so left side velocity কিমান l t to the power -1 আমি ইমানে ক্যালকুলেট কৰিছো ঠিক আছে what is the dimension of this right hand side dimension কিমান u dimension to kiman that is initial velocity so that is also a velocity so you can edit l t to the power -1 ঠিক আছে প্লাস কিমান আছে acceleration
So acceleration, what is the dimension of acceleration? L t to the power minus 2. Acceleration dimension. Okay. What is the dimension of time? You want to multiply t. Time or dimension t. Then what is the right hand side? L t to the power minus 1 plus. Into plus thakok. Is the multiply kori dia. Etu L ase. Etu ki mane t to the power minus 2. T to the power 1. Tamane ki man hoi jabo e L t to the power minus 1 ahi jabo. ঠিক আছে? Now you can see this is L t to the power minus 1 plus L t to the power minus 1. Now you can add. দুইটা ডাইমেনশন সেম কিন্তু সো এই কারণে এড কৰিব পাৰিম আমি কাৰণ এই পাৱাৰ গিটা চাবা পাৱাৰ গিটা সেম হ'ব that will give you কিমান দিব এটো এড কৰিলে আমাক রাইট হ্যান্ড সাইডত কিমান দিব twice L t to the power minus 1 ঠিক আছে এটো দিলে রাইট হ্যান্ড সাইডত লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি কিমান পাইছিলো L t to the power minus 1 তো এই যে টু কোয়ান্টিটিটো that does not matter এটো এটা নাম্বারে হয় তো হেতু আমি চেক নকৰো আমি কি চেক কৰিম এই কোয়ান্টিটিটা চেক কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডত কিমান পাইছিলো আমি L t to the power minus 1 রাইট হ্যান্ড সাইডত কিমান পাইছো 2 পাইছিলো তো 2 তো আমি এটো চাব না লাগে দিস ইকুয়াল টু দিস হ'ব না লাগে কিন্তু কোনটো ইকুয়াল হ'ব লাগিব সদায় এই কোয়ান্টিটি গিটা চাব L টু এত কিমান আছে 1 আছে ইয়াটো L টু 1 এ আছে T টু এত কিমান আছে -1 আছে ইয়াত T টু কিমান আছে -1 আছে 2 টু চাব না লাগে আমি 2 টু দৰকাৰ নাই এটা নাম্বাৰ there is no dimension of any number okay নাম্বাৰৰ কোনো ডাইমেনশন নাথাকে so L টু কিমান power 1 ঠিকই আছে L power 1 T টু কিমান -1 T টু -1 so this is correct dimensionally correct okay so let's take another example এটা তোমালোকে নিজে কৰিবা এটো মই কৈ দিছো তাৰ পিছত তুমি নিজে কৰিবা v square equal কিমান আছে u square plus twice as না u square মানে কি velocity a is acceleration s is the distance now what is the left hand side কিমান আছে v square so what is the dimension of v square dimension কিমান হ'ব v dimension কিমান আছিল L t to the power minus 1 okay now this is square v square মানে এটো না dimension কিমান হ'ব এটো যদি স্কয়ার কৰি কিমান হ'ব L square okay t to the power minus 1 you have to square it কিমান হ'ব t to the power minus 2 হৈছে because minus 1 into 2 power লগত যেটো power থাকিলে কি মাল্টিপ্লাই হৈ যায় ইয়াৰ 1 আছে 2 এটো হল left hand side dimension then what is the dimension of right hand side u square that is also velocity the same thing u square কিমান হ'ব L t to the power minus 1 square হল u square then 2 to ৰাখিছো minus just a to কিমান what is the dimension of acceleration L t to the power minus 2 হৈছে what is the dimension of distance this s মানে distance so distance মানে কি length so again that is L is it correct okay so now what is this L square t to the power minus 2 plus 2 to thou into thou L into L কিমান হল L square so t to the power minus 2 থাকিলে so now you can add these two things because এই খৰে পাৱাৰ চাবা L square আছে t to the power minus 2 আছে L square আছে t to the power minus 2 আছে 2 আছে নাই এবিলাক বাদ দিয়া 2 to আসলে লিখিব না লাগিছিল নাম্বাৰটো বাট লিখি দিছো then what is the dimension on the right hand side কিমান হৈ গল এটো L square t to the power minus 2 এটা আর দুটা তার মানে কিটা হল তিনটা 3 L square t to the power minus 2 left hand side কিমান আছে ইমান আছে right hand side কিমান আছে ইমান আছে নাম্বাৰ থাকিলে নাম্বাৰটো কেতিয়াও চাব না লাগে নাম্বাৰটো চাব না লাগে কি চাব লাগে L square আছে t to the power minus 2 t to the power minus 2 আছে so that means left hand side and right hand side are dimensionally correct so this equation is also correct now এটা homework এটা আছে তোমালোকে কৰিবা ঘৰত ঠিক আছে মই এটা কৰিবা যে এইটো কৰিবা s equal to ut plus half at square পাইছা ফৰ্মুলা u is the velocity t is the time a is the acceleration t square এটো dimensionally correct হয় না চেক কৰিবা dimensionally correct or incorrect obviously hobo কারণ এটো ইকুয়েশন তো আমি জানোই আছে dimensionally correct hobo but you have to verify it